Продолжаем с того места, прямо где мы и закончили, в принципе, нашу запись. Идем находить телеграф и... Блядь, да что же такое происходит? Это полный трэш, блядь. Вот эти фризы, это просто жесть. Ну да, не соврали чуваки. Я на нескольких ресурсах, в принципе, смотрел отзывы. Вот, и там пишут, что производительность, конечно, в этой игре хуёвая. Оно и так и есть. Что там такое было? О, сфотографировать что-то можно. Ир. О. Пленка. Четкое фото. Что? Да ёбаный ты в рот. Так. Слишком темное фото. Как мне это высветить? Так. Необходимые приспособления. Слишком темное фото. Четкое фото. Подождите. А чё я нихуя не вижу-то, блядь? Что за говно? Ёб твою мать. Какого хуя ты вообще сюда, блядь? Что это за дерьмо? Ну. Объект в кадре. Так. Четкое фото. Необходимые приспособления. А как сделать? А, вспышка там еще нужна, ёпть. Вот, да, вспышка. Точно. Ну что там, собственно? Зачем это фоткать, не знаю. Все. Зачем это нужно было фоткать? Ебать тормоза, боже мой. Это какой-то трэшак. Вот с чем это связано? Надо будет потом посмотреть чужие записи этой игры. Посмотреть, тормозит у них или нет. The green filter, useful for landscapes.
Там что написано. Тот, кто бежит от света, прячется за ним. Maybe someone wrote on the film? Also, what does that even mean? Light, like divine light? Something to do with religion, maybe? Угу. There's the grave I've been searching for, the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them. Так, дальше что? Возлюбленный. Найти правильную могилу. Что значит найти правильную могилу? Что? Кабель связи. Опачки. Oh no, the fence has been destroyed. А что случилось? Could it have been wolves? Ты чё, дурочка, что ли? Конечно, нет. Они бы съели бы ее. Хотя бы частично. Она просто убита. Да. А, вот написано, записка какая-то. Nazi fascists at the stake. What? Who could have done this? What did these poor creatures have to do with anything? Ну да, и кроликов нету, видите. Вообще никого. О. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. У нее даже ключ есть. Ёб твою мать совсем. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Выберите нужные слова, чтобы оставить сообщение. Какие слова? Дорога, дом. А кодовая связь какая? Найти город. Требуется получено. Так, столб, карта, оставить защиту, задник, здание, река, фотографии, вообще, пожар, конец, свет.
Найден. Линия происходит. Дом, связь перекрыта. Подтвердить бачок. Верно. Что, блядь? Да, конечно. Блядь, я что-то не понимаю, какое там кодовое слово, блядь. Ой, вот это анимации вот эти, просто пиздец. Так, город в огне. Ладно. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Вы будете смеяться, но я забыл, блядь, что за... Дом в огне. Блядь. Короче, пролистывайте, кто будет смотреть. Туплю. Вот. Просто из головы после ковида вылетают какие-то вещи. Забываешь. А, город в огне, ёпта. Город в огне, город в огне. Город в огне, город в огне. Так. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Город. Угу. Город в огне, танк. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. I'll add over at the Прием. end to make it clear that I have finished. А где прием? I'll add over at the end to make it clear that I have finished. А здесь нет. Может быть, вот это? No, this doesn't seem clear to me. I need to find the Да right ёбаная words. ты, блядь, пидорасина, нахуй. Бачок расположен рядом на дороге, рядом с домом. Какой бачок, блядь?
Какой бачок? Ёбаный ты в рот, блядь. Возлюбленный, блядь. Кабель связи. Да нахуй это все закрывать. Шлюшья ты дочь, блядь. Ну давайте, блядь. Блядь, сука, ебучее говно, блядь. Пидорасина. Тормозит просто пиздец. Да нет, надо сначала с этим справиться. Мне кажется. Ой, блядь. Я ненавижу в играх вот такую вот хуйню, как вот сейчас происходит. Вот это вот ёбань, блядь. Тупорылая, блядь, загадка, блядь. I have to start every Нету message with a приема, code word. I нету saw the tank on the приема. road, and the road is near the house. Guess I have to communicate something like Иди that. нахуй, тварь, блядь. Вот посмотрите, ребят. Вот здесь нет слова прием. Видите? Вот можете просто просмотреть. Вот нету слова прием, понимаете? Нету. Его нет здесь, этого слова. Она пишет, говорит, типа, я должна добавить в конце слово прием. Этого слова нет. Вот тут. Его здесь нету. Что мне делать, блядь? Сука, пидорье, блядь, ебаная, блядь. Город пожар. Оружие. У дороги. Возле дома. Конец. Ну, отправить. No, this Не видит. doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Ну. Какой бачок? Бачок расположен на дороге рядом с домом. Какой бачок? Какой бачок, блядь? Вы чё, ебанулись, что ли, вообще нахуй? Какой бачок, блядь? Какой бачок, блядь? Вы чё, ёбнутый? При чем тут бачок вообще? Ой, блядь, такая хуйня. Маму ебал, блядь, вот это вот разработчиков. Это просто, вот понимаете, в принципе, все хорошо. Нормальная игра, красивая, и с хорошей очень графикой, там все такое. Прям вот, ну, ужасная оптимизация, ужаснейшая просто, блядь. Тормоза вот эти лютые и ебанутые просто, вот эта загадка ебанутая, меня вот это просто бесит. Я не говорю, что ты должен прийти прям с наскока все это решать, понимаете? Но ты должен как бы, ну, не особо, как, блядь, тормозит, пиздит. Короче, блядь, как бы, камон. Ну, ты должен там как бы нормально все это понимать. А здесь какой бачок, пидорасы, блядь, какой бачок, сука, тварь, мразь. Где, какой бачок, сука? Что за бачок? Вот этот, что ли, бачок? Что это? Это какой-то опрыскиватель, я хуй его знает, что это. Что мне делать? Какой бачок, блядь? Какие подсказки? Какой бачок, сука, мразь. Тормоза вот эти ебейшие просто, блядь. Это просто пизда какая-то. Какой бачок около дома? Тварь. Ебануться просто, чуваки, я вам отвечаю. Это просто пиздец какой-то. Вот, что-то обрублено, что-то, блядь, связь как-то, блядь, я хуй знаю. Сука, какой бачок, пидорасина, бля, ебучая, блядь. Возле дома бачок какой-то. К чему это все? К чему, сука? Тварь, бля, вонючая, блядь, придумала какую-то хуйню какую-то, блядь. Ебал в рот. Причем вообще слова, они там не подпадают. Понимаете? Они не подпадают под смысловую нагрузку. То есть там нет танка, например. Понимаете? Там нет танка. Вот в этой хуйне там нет танка. Бачок. Какой бачок, нахуй? Какой бачок? Какой бачок, сука?
пизду, блядь, а в рот ебало это говно, блядь, серьезно. Это такая хуйня, блядь, это просто пиздец. Ёбаные пидорасы, блядь, на разрабах, блядь, сидят, уёбки. Посмотрите, сколько тут кадров, блядь, нахуй, 16 FPS, вы чё, ебанутые, что ли, блядь? Ну, да, игра, конечно, красивая, ну, блядь, хотя бы, я хуй знает, хотя бы, блядь, полтинник хотя бы, ёпта, тут включен DLSS, как бы еще, добавок ко всему, какого хуя? Столько мало, блядь, этого, блядь, FPS-а. Какого хуя? Бачок около дома. Чего нахуй? Вот это, ну вот они бочки какие-то. И что? К чему? Зачем мне это надо? Зачем мне это надо, блядь? Какая, блядь, сука это все придумала, блядь? Какая мразь вонючая, блядь? Я в рот ебал. Просто, блядь, да что? Смотрите, блядь, что это такое? Ебать. К сожалению, это, ну, это не играбельно, к сожалению. Ну, по такому техническому исполнению, как она вышла, это просто не играбельно. Здесь нужно кардинально, ну, дорабатывать производительность. I like that. Танк, оружие. Нет, неправильно. Город. Пожар. Оружие. Возле. Нет. Дороги. Возле дома. Конец связи. Какой over, блядь, over? Может быть, получено? Я в ахуе просто. Связь. Да нету этого слова, пидорасина ты ебучая, нету. Ну нету этого слова, ну нету, сука. Ну нету, ну конец, например, я хуй. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Бачок расположен на дороге рядом с домом. Понятно. Бачок расположен, понятно. Бачок. Расположен. Что, блядь? Прием. Конец. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Бачок расположен на дороге рядом с домом. Бачок расположен на дороге с домом. Конец. Так. Быстро на... Что? Нажмите некоторое время, удерживайте, чтобы отправить тире. И что это значит? Вот оно что. Точку. Нажмите некоторое время, удерживайте, чтобы тире. Ну давай. Damn it.
got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Damn it again! I need to be more careful about the length of the sound. No, Блять. another mistake. I need to focus more and think less. Наконец-то. Ну и что? Бачок. А при чем там бачок? Ёб твою мать. Бля, пиздец какой-то. Выберите слова, чтобы расшифровать полученное сообщение. Что? Ёбаный ты в рот. 3 точки. Где тут что? 1, 6, 7. К чему это? Изучите точки или тире, чтобы распознать верное содержание письма. Так, 3 точка. Точка. 3 точки. Это В. В. Потом одно тире. Ой, блядь. Тире. Я нихуя не понимаю, если честно. Связь, что, блядь? Бачок, потик. У меня бачок уже потик, блядь, от этой хуйни, блядь, ёпта. Ой, блядь, сука, ну зачем же так тяжело? Ну, точка. 3 точки. В. Тире. Т. 1 точка. Дж. ВТДЖ. Неправильно. Методом тыка. Заебешься так-то тыкать вот так вот. Это нихуя не интересно.
И сейчас мы придем к тому, что ни одно не изменится. То есть, видите, красным загорается. Вот. Видите, все не работает нахуй. Это что мне нужно делать-то, блядь? 3 точки. Ёб твою душу, мать, блядь, сука. Пидорас какой-то придумал вот эту хуйню. И еще сделали так, видите, что вот эта хуйня, она черная, вот эта вот темная. То есть, ну, слабо видно. То есть, почему бы не сделать вот так вот? Ну, вот как вот здесь вот эта часть, видите, треугольная вот эта вот часть. Вот чтобы, ну просто пиздец. Ну, блядь, ну пидорасы, блядь, ебучие, блядь. Просто пиздец, короче. Твари. Блядь. Изучите точки или тире, чтобы распознать верное содержание письма. 3 точки. Что? Плюс. Что? Я нихуя не понимаю. Я отвечаю, я нихуя не понимаю, что здесь надо сделать. Я ебал в рот, блядь, в пизду. Я сейчас буду гуглить. Это духотень ебейшая просто. Просто ебейшая духотень. В пизду такую хуйню, блядь, такие загадки, блядь. Телеграф. Марта is dead. Я его... Блядь, ну это пиздец, блядь. Задание лапа, блядь. Иди нахуй. Так. Что? Или это пиздец какой-то, ебать. Привет, друзья! С вами Сантей. Иди. Кривая головоломка в игре Марта is Dead. Во. Значит, смотрите. По заданию нужно отправить морзянкой, а затем принять морзянкой сообщение в телеграфе. Первое слово вбиваем город, затем пожар. Да это все понятно. Короткое нажатие. Похуй, Дальше давай. придет ответное сообщение. Ну, давай дальше. Вот оно пришло, ну. Третье. Защитное. Тихо. Ну-ка. Первое слово получено. Второе требуется. Третье защитное. Получено, требуется. Защитная. Где? Защитная. Четвертое слово линия. Линия. Пятое карта. Шестое оставить. Седьмое Оставить. возле. Возле. Восьмое слово здание. Здание. Девятое. Так. Здание. Десятая река. И одиннадцатая конец. Река. И 11-й They конец are связи. asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Понятно. Понятно. Это ебанутая загадка. Даже чувак, который вот это вот все, ну, рассказывал сейчас, да, в видео, он прям с самого начала, там, с первой секунды сказал, кривая, говорит, загадка уебищная, блядь. Вот. Она так и есть. Это пиздец, блядь. Я охуел просто с этого. Блядь, дерьмо собачье, блядь. Там всегда, понимаете, такие загадки, они связаны с переводом. То есть те, для кого это делается, то есть англоговорящие, да, там, они нормально пройдут, в принципе, эту загадку. Вот. А так как у тебя тут перевод,
и перевод уебищный, то ты будешь страдать просто пиздец. Проще сразу загуглить в пизду такую хуйню, еще голову ломать, блядь, я ебал в рот. Такие загадки, блядь. С переводом, с этим уебанским, блядь. Отвратительным. Пошли они нахуй, блядь. Чтоб я сидел, еще голову напрягал вот так вот прям жестко. Делайте нормально, сука. Делайте, пидорасы, нормально, нахуй, и все. Все будет хорошо. А вот. Уроды, блядь. И перевод уебищный, загадка уебищная, блядь, все вот эти вот азбука Морзе, хуёрзе, блядь, и тут еще все закрыто, пидорье, блядь, ебучее, блядь. Просто жопа выгорела, нахуй. Тормоза вот эти постоянные, 15 кадров, блядь, ебанутые, нахуй. Нахуй вообще вы это говно выпускаете. Еще год, блядь, там полгода, да, допиливаете, нахуй, и все, выпускайте, чтобы она хотя бы не тормозила, блядь. Сука, уроды ебаные, блядь. Пидорасы, блядь. Конченые. Твари, блядь. Сука, картинка, блядь, 15 кадров, блядь, так еще и, сука. Ну и что, блядь? Что мне дальше делать? Сука, тварь, блядь, ебаная, блядь. Пиздец. И все, в дом не попасть, нахуй. А как она могла вообще остаться без, собственно, ну, без ключей? Почему дом закрыт? Никого нету из ее этих, ни матери, ни отца, никого нету. У нее ключей нету. Что она там бродит, колобродит где-то, блядь, без ключей? Ты что, ебанутые, что ли, блядь? Что за говно? Сюжет какой-то невменяемый, наркоманский, уебанский, блядь, какой-то. Вот. То я вот могу, единственное, что действительно, ёб твою мать, ебать, тормозит, просто пизда. Короче, я могу единственное, что сказать, ребят, это то, что графика заебись, да, вот. И что мне делать теперь? Ну, что мне делать теперь? А вот. Ну. И что ты делать будешь? Раскапывать могилу, что ли? Что это? If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me, I have no doubt. Наркомания Now ебаная, that бля. I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island. Ты что, серьезно, что ли, блядь? Дама. Ну да, все сделано. Сфотографировать карту. Телефон. Газета. Странная записка. Моя счастливая комната. Ну ёб твою мать, бля. Пошли, ладно. Блять, а очередные уебаные криворукие, блять, делали эту игру. Ушлепки. Я хуею, ребята. Ни одной игры нормально не выходит. Серьезно. Все какое-то уебищное, кривое, блять. Ну а где тут вообще зайти-то можно? С той стороны, да хуй знает. Наверное, там какой-то секретный проход будет от, ну, из дома, мне кажется. Или же есть еще, может быть, такой вариант, что здесь находится башня какая-то, и, ну, разрушенная, и дом. Такой домик маленький. Вот. Возможно, с помощью, ну, можно оттуда как-то пройти. Вот. Где-то, ну где это, а где они находятся? Подождите. Ну я даже, блядь, сука, уебище, блядь. Просто пиздец. Она еще такая сказала, типа, надо искать другой проход туда. Типа. Другой проход. Пиздец, блядь. Ну и дерьмо, конечно. Кроме графона даже и похвалить нечего, блядь. И то вот это удовольствие от графики, оно перебивается тем, что у тебя 15 кадров, блядь, в игре. То есть никакого кайфа нет от него. Ну вот здесь вот нормально, в принципе, здесь не тормозит. Ну, тут бывает чуть-чуть такие маленькие микрофризы, но в целом норм, пойдет. А вот там, около дома, это просто пиздец какой-то. Да. Поехали.
И? This little boat is Nanny's husband's pride and joy. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. Ну и куда иди? Куда ехать-то, блядь? А, он. Пиздец. Тоже уёбищно сделано. Да ёб твою мать. Наконец-то. Еще звук такой мерзкий, блядь. Ну. Хуй ты дрочишь, блядь, стоишь. Ёпарасоте. Жесть какая-то. Куда мне деваться-то? Что там упало у нее? Пленка какая-то, да? Очередная. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I'll Наркомания. develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. I will wear her lover's cross to draw her to me. Ой, блядь, вот эта вся мистика, вот это уебанство полное, конечно. Что это? А, волосы. A lock of my hair to enter into her world. Ой, ну, блядь, наркоманы, I will ебучие. use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You Наркомания. wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess. For answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Блядь, Here we давай. go. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house.
then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people Вместе disappear. с ними, вместе. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Грамматические ошибки в переводе, блядь, вместе, заместо вместе. То есть и в конце, а не е. Ебануться просто, ну нет слов нахуй. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood. And they may return to keep you company. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. Самолет, да, какой-то разбитый.
Да. Что за наркомания, блядь? Ну. Да что за, блядь... Что за дерьмо, нахуй? Что делать-то здесь надо? Ну. А, вон какая-то хуета. Тело чье-то, ёб твою мать. Вот эти вот пространные локации, вот эти уебищные, боже, как они меня в играх вот бесят, вот эта вот хуйня, и просто пиздец. Ну. Что это, блядь? Ключ от детской комнаты. Наверное. А потом окажется, что она сумасшедшая, короче, блядь. И у нее раздвоение личности, блядь. Speaking with the White Lady confused me even more, but at least now I have this key. А знаете, что мне кажется? Знаете что? Недаром здесь вот есть психбольница на быстром наборе, блядь, лол. Я вам говорю серьезно, блядь. Это вообще неспроста, нихуя. Ну, это так. Это нужно открыть шкатулку, вот эту вот, да. Таблетки вот эти вот раскиданы. July 16th. Так. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I'm no longer there with you. Ну, давай. First of all, I am not deaf, and I never was. Угу. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my До voice. скорого марта, блядь, заебись. Farewell, Martha. Ага, до Why скорого. all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. There is nothing here. Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. Да если We're 15 лет... equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. Да, понятно. Ну, I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed.
starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Так, и куда мне идти теперь? Ну и... Ёб твою мать, бля. Тут типа запись привязана к твоему передвижению по квартире, короче. По дому, точнее. О, видите, эти спят еще. Ну и что мне делать? А, ну типа подойти к этой хуйне, да? Угу. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Ну. А, вот. А, то есть она играет, короче, вот. Точнее, ты сейчас играешь за нее, как бы. Ее действия, ну, как бы прослеживаешь ее действия, вот. Вот. То есть повторяешь, как бы, ее действия, да. Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room. Да чё ж ты так медленно идешь-то, сука? О, видите, дверь чудесным образом открылась. Да почему ты так медленно идешь, тварь, блядь? Ускорения нет. Shift не работает. Отключили мне возможность I will go передвигаться to the быстро. lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. Ну, давай, блядь. Hi, Julia. I was upset, unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up. Угу. Наркомания очередная, ёпт. Чтобы увидеть объекты, с которыми нужно взаимодействовать, Space. А, во как еще работает, смотрите. А я этого не знал, блядь, до этого. Ну охуеть. Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. There was a dress missing from my wardrobe. Так. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Ну давай, блядь, что ж такое-то?
It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. Наркомания. Зачем ей убивать свою дочь? Ну, как бы она не то чтобы... Ну, можно-то, типа, недолюбливать. Но это ж не значит, что ее убивать надо, короче, типа. А если у нее была I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing. Even if it didn't prove she was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. Типа, а если она такая прям была, ну, ненавидела ее, ну, типа, это типа как можно ненавидеть, типа, чтобы убить там дочь, да, там, типа, как-то это странно. Хз. Units of an Indian division crossed the river Pesa on a vast front, and they advanced 2 kilometers south of Montulungu. Meanwhile, the New Zealand units have reinforced their positions that run from San Michel to La Romola. Near La Romola, the Michelangelesque villa of the E family, where General K was staying, was bombed by the artillery. Luckily, the general and his family were not in the house at the time of the attack. And once again, La Romola has been the site of graphic barbarity. A farm was stormed and animals were stolen and killed. Nobody has claimed responsibility for yet another act of senseless vandalism. But at the scene, an anti-German propaganda flyer was found. This is the civilization that our comrades are proposing. Да, понятно. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 11:85. Ну, сейчас позвоним. .400 ISO film. It comes into its own shooting clouds and indoors. I mustn't care about what people think. Or fear will prevent me from facing the music. It will be very difficult to recover from the mental collapse. Destiny is inevitable. The end waits for us. Заебись. (21st of July). Lapo is dead. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. These are soulless, empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady, or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that it was Mummy who killed Martha, when she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof, so she can pay for what she has done. Ну, сюжет как бы такой, наркоманский, блядь. Ну, давай. Использовать. Ой, блядь, тормоза, пиздец.
Размытые фото, блядь. Высота, наклон. Так. Четкое фото. That's it. Hopefully the image comes out clearly. Блять, тормоза, пизда. Просто, ну, блять, уёбки, блядь, делали эту игру, я вам отвечаю просто. Как там эта хуйня? 1185 была, да? Ёпту, тормоза, пиздец. I have no reason to call Daddy's command. А, это какая-то, блядь, понятно. Психиатрическая больница 0782. Давайте позвоним. Why would I call the asylum? Mummy was there a few years ago now, and I wouldn't know what to ask. To be honest, I don't understand why the number is still here. А, понятно, мама, у нее психичка, короче, ёпты. Telegram. I'll leave it in the letterbox. Have a good day. Ага. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? The New Zealanders conquer Tavernelli in the eastern sector of the battlefront. The troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Fili Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Угу. Sabotage of the phone lines in La Romola. Telephone cables have been cut, causing danger to general safety. Any damage to the information service facilities is punishable by death. Bombings. Damage caused by the bombings between Florence and Siena continues to increase. After the disaster at Poggibonsi, rubble and power cuts are the order of the day. Attack on Hitler. After an attack carried out by a group of traitors, Hitler's words are, "In having escaped, I see a sign of the duty incumbent on me to continue my work." Понятно. Так. Чё там? Готская линия. Распечатать фото. Проявить фото. Телеграмма в ящике. Dear Mrs. Irene K., following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Or maybe even worse, she wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Commune of San Casciano. Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates. Ну, это я уже читал.
0782. Volterra Psychiatric Hospital. How may I help you? Так. Hello, we recently requested the admission of Julia Kay to the hospital. I just wanted to know whether it would be possible to cancel the request. I'm sorry, but the request was issued by the municipality where you reside, madam. Any revocation of the request should be passed by them. Only they can decide whether to approve of the cancellation or not. Have you already received the telegram confirming that we have taken charge of the request? No, I haven't received any telegram. Then you must hurry. If you go to the town hall and discuss the issue with them, they can approve the cancellation. Thank you. Goodbye, madam. Так, мэрия, да, там? 6922. Hello, this is San Casciano Town Hall reception. With whom are you hoping to speak to? I would like information regarding a request for admission to Volterra Hospital. Please hold the line, madam. Yes, hello? I would like some information regarding the request for admission of Julia Kay, my daughter, to Volterra Hospital. Yes, madam. The hospital confirmed recently that it will be sending its own staff to your house for the admission. The matter is no longer in our hands. Goodbye. Goodbye. Так. В больницу теперь надо позвонить. Доктор 6593. 6593. Lavramala Doctor's Surgery. How may I help? Oh, hello, it's at NAK. Please wait a moment. Doctor, it's that strange girl. Irene's daughter. Угу. Hi, Julia. Yes, it's me, Doctor. It's Julia. Excuse me for... Don't worry, Julia. You needn't be ashamed. How are you? Any chest pain? I'm okay, Doctor. The pain is almost gone. But Mother seems to be getting ill again. I mean, in the head, basically. I saw that she is taking that medicine again. Pervitin, I think. Irene is very shaken by everything that's happening, but I don't think there is any need to worry. I saw her recently and she's doing well, all things considered. Pervitin was made illegal in Italy a few years ago now, so I wouldn't have prescribed it to her. But they say that it is still used in the army. А, я слышал про эту Maybe хуйню. they could give you some information at the German command. I must go now, Julia. I will come to see you soon. I don't have the German command's number, but I'm sure it won't be hard to find amongst Father's things. Perhaps in his study? 1185, по-моему. А вот написано, ёпта, вот. Даже тут написано. Что ты пиздишь? Еще одна ошибка в игре. Прям вот написано, вот, немецкое командование, вот оно. Command of San Vincenzo Artori, identify yourself. It's at NAK, wife of General Eric Kay. I need some information concerning Pervitin. Please wait a moment.
Would you like us to send you more pervitine via your husband? I wouldn't know, madam. We give it to the soldiers and they are very satisfied with it. The guys carry out night watches far more effectively. They also manage their hunger better and are far more active. We have, however, seen a few signs of anxiety and cardiac arrhythmia, but only a few. We think these are unrelated to the use of the drug, though. Ну да, конечно. Так, записка. Отправиться на кладбище. Мне нужно осмотреть тело Марта на кладбище. А, кстати, подождите еще. Так, распечатать фото. Давайте распечатаем фото. Угу. Ай, блядь. Что это? Go to the dark room now. Not when she's around. I must stay as far away from her as possible. I could go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. И как ты это выяснишь, блядь? Скажи мне. Как ты это выяснишь? На кладбище. Где это кладбище, ёпта? Готская линия. Так. О, смотрите. А, нет, все правильно. Все правильно. Тут, кстати, ворота теперь открыты. Танк все еще там, или интересно, или нет? Так, как мне туда залезть? Ну да, прям туда надо. Вот так охуенно сделано, блядь, что даже не можешь перешагнуть 10-сантиметровый порожек, блядь, из говна и палок, блядь. According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Угу. Вот это мельница была. Creeps. Tuscans. Throughout Italy, the people are fighting against the German invaders. Over a third of Italy has already been liberated from this loathed invader. We know that you are doing a lot to prevent the Germans from strengthening their power over you. The day of your liberation is approaching. Your freedom is certain. Your region is of the utmost importance in this war of liberation. Hinder the Germans by refusing to cooperate with them in any way. Transport is essential for the German troops and their supplies. Your region is the center of the transport network south of the Apennines. The triangle of La Spezia, Florence, Livorno is of great importance to the Germans, and their hope to maintain a yoke over Italy. Tuscans, double your efforts. The day of liberation is fast approaching. Unite and do your utmost to speed up your liberation. Так, хорошо. Далее что? Ну, давайте туда пройдемся. А, тут все уже, да, вот все. Тебя уже не пускает. Тебя уже не пускает. Так, и тут не пускает никуда. Ну, хуй знает, вот, что за дерьмо. И тут ничего, и тут ничего. Хотя показано, что по квесту мне сюда. Соответственно, вот. Готская линия. Это телефонный номер или какая-то комбинация? Карабинеры и Дон Аттилио.
Ну, давайте поговорим. Бля, тормоза пиздецовые, конечно. Ёб твою мать, блядь. Чё так тормозит, хуй его знает. Ебануться. Там где-то кладбище будет, что ли, или чё? Ну. Блядь. Кошмар какой-то. Go to the town now? What are these ideas that randomly pop into my head? А где кладбище-то, блядь? Ладно, давайте позвоним этим карабинерам, блядь. Я уже от этих тормозов начал сам тормозить, блядь. Дона Антиля, 6938. Yes, hello. This is Donatilia. Угу. Лапа. Can you help me, Father? It's Julia Kay. You know what's happened, right? I know everything, Julia. Now calm down. You can talk to me whenever you want. Come see me at the church in town. Угу. Так. И карабинери. Как там они? 6978. Gabinari headquarters for the officers of San Casciano. How can I help? Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? I am Irene Kay, Julia Kay's mother. Mrs. Kay, forgive me. I didn't recognise your voice. Unfortunately, I don't have any real news. We are following up on some suspects. We assume we're with the boy who was killed in the woods outside your house. They seem to be planning something else. But your husband is probably the best person to ask about that. Thank you. Goodbye. Goodbye, madam. Угу. Дон Аттилио. 6938. Я ж ему только что звонил. Not now. Угу. Ну ладно. Не сейчас, так не сейчас. Что там дальше? Странная записка. Отправиться на кладбище. Мама в подвале, точно не хочу, чтобы она меня заметила. Это мы с появкой позже. Ну ладно. Готская линия. На
Кладбище, да где ж твое кладбище найду-то, ёб твою душу, мать, блядь. Тут нет никакого кладбища. Водская линия, он уебище, блядь. Я вот там был. И что дальше? И что дальше? Тут нет ничего. Дерьмо какое-то. Может, на велосипеде там куда-то подъехать или что? Блядь, ебать тормоза. Ой, мрази делали эту игру, твари, пидорасы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. А где он? Ебать тормозит, нахуй. А где он? Велосипед. Найти насос. Ой, бля. Ой, твари, блядь, ебучие. Ой, блядь, это просто пиздец какой-то. Охуеть. Ну, вот, опять же, кто будет смотреть мою запись, да, вот прохождение с такими-то тормозами, блядь. Я просто не понимаю. Ебать, мой хуй. Вот почему она так тормозит? Почему? Почему? Это же какой-то пиздец. Here's the bicycle pump. Да по какой причине эта хуйня так тормозит-то, блядь? Здесь же кроме дома и небольших окрестностей около него, небольшая такая территория придомовая. Тут же ничего нет, блядь. Почему так тормозит, блядь? Тут же ни NPC нет, ничего. Ёбаный ты в рот. Все, слава яйцам. Теперь. И куда мы едем? Ну, отправиться. А куда мы едем-то, блядь? А куда едем? А что жать надо? Не работает нихуя, ребят. Прикиньте, вот написано отправиться, правая кнопка мыши. Я зажимаю, ничего, нажимаю, ничего. Как быть-то теперь? Как быть-то? Ебать кал. Да куда отправиться-то, блядь, сука? А, вот так. Отправиться, замедлиться, блядь. Ну и куда мы... Ёб твою мать. Martha is in the family crypt. That place is scary. I don't remember, but Nanny told me we used to go there when we were kids, to see who was brave enough to go down the stairs. No one would ever go further than the first 2 steps. Now Martha's down there, alone, in the dark. She must be frightened. Ну да. О. Что-то кладбище прям странно расположено, прям, ёпты. The crypt is here. В 100 метрах, блядь, от дома, нахуй. Not now. Let's hope the caretaker isn't around. That man gives me the creeps. Блядь, ты что за хуйня ёбаная, блядь? Чё так тормозит-то, сука? Падаль ёбаная, блядь. В середине игры узнал, что на пробел нужно жать. Лапа. 22-44. 22 года чуваку I should было. water the plants. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care.
Ну и что? Все равно, блядь, ну типа кому? Блядь. То есть у немецкого, блядь, германского генерала по какой-то причине есть семейный склеп в Италии. Это как? Это как, нахуй? Among all those keys, one of them must be for the family crypt. This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Да, неужели, детка? А я же подходил к квестовому предмету, блядь, в самом начале повернул направо, камеру увидел, там этот резак вот этот ёбаный, блядь. И что ж ты сразу не взяла ее? Очевидно было, что тебе нужно было этим заняться, ёпты. Сразу взять. Сука. Now that I have filled the watering can, I can water the plants. Вот так вот, как сейчас выглядит, вот это заебись. Как бы, ну... Вот, не тормозит ничего. Почему вся игра так себя не ведет? Ёпт, вот началось. Пиздец, смотрите, что происходит. Трэш какой-то, ёбаный, блядь. Lapo, if you were in front of me, what would I say to you? That I'm angry because you were sleeping with Martha? No, I'm not angry. I'm sorry that you kept everything hidden from me. It stings a little, perhaps, but faced with your loss, everything is now meaningless. I'm happy that they buried you here. We'll be neighbors. I knew that Daddy would allow it even if you were fighting with the partisans. For him, this war is a stranger as it is for me. Goodbye, Lapo. We will meet again soon. Да, понятно. Да, It's time to look for Martha. Наконец-то. Сырая недоделанная игра. Хули тут говорить, блядь. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Новый скин. Охуеть, блин. Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Turn the disc clockwise until it stops. Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 573. Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Понятно, блядь.
I can see why we were scared as children. It's a rather gloomy place. Ну, музыка хороша. Музыка хороша прям вообще. Охуенная музыка. Одобряю. Вообще чётенько. Ух, ёб твою душу мать, блядь, падла ёбаная. Шо ж ты так тормозишь, мразь? О. Разве она не должна вонять? Это ж пиздец, блядь. Она же должна вонять уже, блядь. Ну, блядь, ты что тут делаешь? Ну. May God forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will forgive me. Сейчас начнется пиздец, да? Оу, сиськи-то у нее охуенные были. Лобок даже, смотрите. Волосатый лол. Жесть. Жестко, блядь. Блядь, омерзительно. Так. Ёб твою мать. О, бля. It was true. Martha was pregnant. Pregnant with a deformed fetus with 2 heads. Twins again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. I became unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to everyone. Who knows why? Ну, наша героиня, походу, ёбнутая, короче, походу. Ну, как всегда, там, типа, пиздец. Ебать. Ну, вот. Не, вот так вот как-нибудь. Или вот так. Во, вот так лучше будет. Жесть, блять, как она есть. Размытое фото, нахуй. Четкое фото. Enough now. I will torture you no longer. I will come back to fix you, and I will stay and take care of you. We will spend so much time together. I love you, Martha.
Блять, это, блядь, пиздец, конечно. Ёб твою мать. Да, наша подруга ёбнулась окончательно, блядь, походу. Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. Even our own dear Donatelio seems to not understand the situation. Irene, please. Consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better. Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree, but in Germany there are better treatments in specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. But what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Eric's guns has also disappeared. She must have taken it. Who else could it have been? I am so scared, Doctor. I cannot wait any longer. Also, you know what they think of Italians in Germany, don't you? But you would be with Eric, an esteemed general. Everyone will respect you. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her. But I must rush to town to organize the last few things for her hospitalization. Thank you, Doctor. Don't worry. We'll see you later. Так. Блять. She's sleeping. I must take advantage of this. I will А make где her она? talk. А, She will вот reveal она. the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. But unbeknownst to her, I will record everything. Everyone will know what you have done to your own daughter. I would make too much noise and wake her up. Ну, трэш, конечно. Проявить фотографию плода. Так. Понятно. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. Ебануться, блядь. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. Dear God, what have I done? She forced me. She killed Martha. But who in the world will believe me now? They will take me to the mental asylum. Those rolls of film are my only hope. Ну. Ебануться, блядь. Да, конечно, это она убила, ёпта. Всех там. Никакая не мать не убивала, ничего, блядь, ничего не делала. Это все она. So that's who had the keys to my childhood bedroom. I could have guessed. Ебать. My God. Sooner or later, more bombs will land here. Then everything will come to an end. Damn, the power is out. It's impossible to develop that Блядь. roll of film now. At least now I finally have the keys to my old room. But why was it locked in the first place? Finally,
I can enter my room. Там какая-нибудь, я хуй знаю, больничная какая-нибудь хуйня. О, смотрите, там... О, там все горит, смотрите. Прожекторы. Пожар. Короче, налет был на город. Уже, да. Что это такое, блядь? Что это за дерьмо? It's like being a child all over again. I used to play with the puppets by reenacting what was happening in my life. To clear my mind. I want to do it again. At the beginning of any puppet act, there was always the legend of the White Lady. Otherwise, the scenes I was reenacting were worthless. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Her lover's nightly tryst by the lake. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Подойди. Что, блядь? Ну, боже мой, что это? Мой любимый, я еще не пришел. Я подожду смотреть на Луну. А, во, вот так вот. Ah, what a beautiful moon tonight. Пиздец. My love is not here yet. I'll wait. Переместить эту монетку, чтобы открыть новое You're действие. here at last. What's going on? Why are you acting weird? Так, тихо. You cheated on me. I would never do that. I love you. Убить. I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. Ну, кукла прикольно сделана. What did I do to you? Охуеть. Вот это да. Супер In интересно. despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Пастор. Ну хоть эта картинка не тормозит, блядь. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. Ой, блядь. Не, ну это душненько уже. Это уже душненько. Help! Help me! Now I can begin.
First of all, let's clarify what happened the night before the cursed 16th of July. Dad says we're losing. What will happen if we do? Will we become poor? Do you want to come with me to the lake tomorrow? I want to take some photos. Let's go at dawn. Mummy sleeps heavily anyway. You know she's been taking that medicine. Wake me up. Did you see Lapo yesterday? I saw him leave the barn. Weren't you there? Ну. Sure, great idea. Yes, it happened like this. Then in the morning, Martha went to the lake pretending to be me to show her pregnancy. She knew Mother was going to follow her down. Now I can only guess what happened when they met at the lake. Да. What do you want from me? Take off your clothes. I want to see your shame. No way! I'll take that dress off for you, stupid girl.
are pregnant. Your sister was right. Well, at least I had fun. I'll punish you for this, whore. Хо. Get out of the water. You won't do anything. I will do what I want. Хуя себе трость, блядь. Это не трость, это палка какая-то, блядь, сук, дерево. Ой, блядь. You're shameless. No, it didn't happen that way. Mother didn't die. Чего, блядь? What do you want from me? Ну, блядь, вы шутите, что ли, эту духоту, блядь, заново? Take off your clothes. I want to see your shame. No way! I'll take that dress off for you, stupid girl. Ой, блядь, духота ёбаная, блядь. So you are pregnant. Your sister was right. Well, at least I had fun. I'll punish you for this, whore. Try. I dare you. Dum, 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 dum. This might be exactly what happened. I will never know exactly what happened, but I think I have an idea. And after everything, I shot my mother. No, I didn't shoot. What actually happened? It is all in my mind, but I can remember. I know I can. Ой, блядь. Что, блядь? A little arm. A small leg. And another little arm. Another small leg. Ой, блядь, пиздец. Она ёбнутая.
Oh, look, only the head is left. Ну. Ебанулся, бля. I was under the bridge, but it was just a game. This, however, is not a game. I was just playing. It's just a bad joke. Under the bridge, the church, town. Ёб твою мать. Speak, the white lady. Что, блядь? Избавиться от головы. Ебануться. Просто ёбнуться. Бля, тормозит пиздец. Ну. Проявить фото. И... Ну, однозначно, как бы... Тут... ну да, тут уже ничего. Стоп. Ну да, тут уже ничего не сделаешь. Пиздец, блядь. Наша героиня ебанутая, как и ожидалось, в общем-то. Пиздец просто. The power is back. Now I can develop the role and hopefully have my questions answered. Что тут нихуя не видно?
I will return to you, Martha. Together we will sort out everything. Just you and I. The print should be fine like this. You can see detail clearly. Что там еще? Можно там что-то еще проявить? Так, карта. О. А, это она ее ебанула. Ну вот, как я и говорил. Максимально очевидно. Она свою сестру и пизданула, блядь. Ну вот. Кто там пришел? Сейчас кто-то зайдет в комнату. Батя, наверное, да? Батя по-любому. Ну вот. Oh dear God. So it's true. I killed my sister. I did everything to hide the Да truth. ты что? Then I killed my mother to rid myself of the guilt. But she was nasty and everything was her fault. God, what does that make me? I don't deserve to live a second longer. Maybe I will see her again and I can try and ask for her forgiveness. But if there is nothing after death, at least I will be free from this suffering. I know it's not right, but I can't do this anymore. I fired instinctively at that soldier, hitting him right in the head, but it was not a good idea. He obviously didn't come alone. When the others came in, I closed my eyes. I heard a lot of commotion and then felt a sharp pain in the stomach. They were kicking me while another tried in vain to convince himself that the soldier on the ground was still alive. They hit me in the ribs, the back, and the stomach. I couldn't breathe, and at the same time I felt the need to vomit. They were ordered to put me on a seat. They bound me up so tightly that I couldn't feel my hands or feet. On the seat next to me was my father. He was breathing, but he appeared to be unconscious. The guy in charge started asking me questions. He kept hitting me in the face and head with some kind of short cane. It was so violent I thought my skull would crack open. All I could taste in my mouth was blood and broken teeth. I ran my tongue across my teeth, thinking to myself that I'd never be able to smile again. A frivolous thought, perhaps, but a painful one nonetheless. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up.
They forced me to confess that my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Of course, I didn't know anything about it, so I tried to explain. But those punches... I would have done whatever it took to stop them. Whatever it took. Just after I told them what they wanted to hear, the general said, "All it took were 2 slaps and you sold out your father, you German whore." Then he ordered my father to be executed. It took less than a moment. He didn't even move. He pointed to one of the soldiers, and then he pointed to me. My time had come. They all left except for the soldier who had the unpleasant task of finishing me off. I wanted to die, but not like that. Terror engulfed me. I could almost hear the sound of my body evacuating. I had the gun pointed to my forehead. I couldn't look at his face. I stank. I felt indecent. Then he moved the gun on purpose and shot without hitting me. He had taken pity on me. It must have been my fate not to die. He quickly cut the ropes and pushed me to the ground, saying out loud, "It's done. The German whore has been dealt with." I was left motionless on the ground. He left, and I fainted again. Ну и... Ёб твою мать. Что, зависло, что ли? Ой, блядь, это пиздец какой-то. Ой, блядь. Какое же они говно сырое выпускают. Я хуею. When I came around, I did not know what to do. I was completely empty and felt pain everywhere. Everyone was dead. I was now alone in the world. I felt a desire to hear their voices one last time on Daddy's recorder in the dark room. Provided the soldiers hadn't destroyed it, that is. А где батя-то лежит? Ну а бати-то нету, ёпту. И никого тут нету. И ничего тут нету. Чё за хуйня, блядь? Чё за говно? Сон собаки очередной. Что там? Донатилио. Готская линия. Вот. Оставить фото возле ручья. I need to get away from here. But first I want to hear the voices of my family one last time. Да что за хуйня-то, ёб твою мать? Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. What are you doing with your father's gun? It's dangerous. Stop it. Talk! Tell me everything now! Tell me what you have done! Okay, okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange
You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what was going on. We found you sitting in your underwear at the side of the lake. You kept saying that nothing had happened, and you kept repeating things like that. I hugged you to try and make you feel better, but you did not speak again for days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying. So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up! Don't speak. Don't say anything else. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. I didn't know who I was anymore. Everything had fallen apart. I was afraid of myself. My God, it was terrible. I had always been convinced that I was too good for myself, but then I had become my own enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again. Блять, идите вы нахуй, сука. А где батя-то, ёпта, убитый? Чё за говно? Бля, тут нихуя не видно. Ой, блядь. Там, наверное, закрыто уже, да. Кстати, а это что? A pump for my bike. А, насос. Марта is dead. Ну и... Дома 69-38. Нет, стоп. 65-93. Кукольный театр. Телефон. 69-38. Maybe later. Ну да. Позже, блядь. Когда позже, только непонятно. Ого. Часовня пиздец. Ну да, это все еще тут на месте. To go far away from here, I need to have a good reason. Да, блядь.
Опять эта душнина, блядь. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's, and father's stories. I remember little to nothing of my childhood at home. I have to try, though. Maybe the important events I should know are right there. How are you, madam? I feel a sharp pain. Do you need anything? I can feel it. The time has come. Everything is ready. Help! Something is wrong. Help! Irene is not well. How are you, honey? I'm getting weaker and weaker. Doctor, hurry! Arena is sick! Don't worry, Irene. The pain you feel is natural. Push, Irene, push. Что, блядь? Push, Irene, push. The baby is born. I feel sick. I feel myself wasting away. It's going to be okay. Poor Mummy. She has suffered so much. I have hurt her so much, ever since I was born. Mummy, I have to pee. What do you want me to do about it? Mummy, I'm thirsty.
You just had a drink, whiner. Mummy, I'm hungry. It's not time to eat. Don't piss me off. Mummy, I'm sleepy. That's enough! Go to your room! Get out of my sight! I can stand you no longer! How dare you! I will make you pay for that! My hands are not enough! You need to learn properly this time! Sorry, it was an accident, Mummy. Please don't hit me! Sorry, it was an accident, Mummy. Please don't hit me! А, вот на что. This is just a game. Is it only a game? I believe the White Lady said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I have ever been truly happy. Are these my memories then? Is this actually my life? What are you doing, Martha? You could have got Martha a glass, you little know-it-all. But what? I didn't do it. So you learn to answer. Now go play with your sister. Martha, don't you want to play with your sister? Julia, play with your sister. Что это за бред, блядь? Sorry, Mummy. I didn't do it on purpose. I don't believe you. You're trying to make fun of me.
You did it on purpose. What do you have to say for yourself? I'm angry with you. I will beat manners into you, you stupid little girl. Come with me now. Бредятина какая-то. Sorry, Mummy. I'm so sorry. Come with me. I will put you in your place, girl. Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Too late. These false tears won't help you. Stay still. Help! Now I'll make you want to bark. Leave my dog alone! There's no point screaming, stupid girl. Что за бред, блядь? No, Mummy, please. You're insane. Sure. Now I'll show you how insane I am. Help, Daddy, help! Screaming won't work. Your father is not here like usual. Eat it. No! Eat. I won't eat him. I said eat. Что за бред, блядь? Что за хуйня? I was beginning to remember, but I was so scared to remember too much, especially all at once. I didn't have time. Они to там все guess поехавшие, exactly что what ли? happened. It was making me too upset. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible, and far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Don Attilio, my priest, I have to talk to him. I have to call him on the telephone. Ой, блядь. Ебать тормоза, боже, да что за кал выпустили? Уёбки ебучие, блядь, это просто пиздец, твари, бля, ёбаные. Это пиздец какой-то. Сидеть 38. Don Attilio speaking. Who is it? Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy.
everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. Ой, блядь, дерьмо. Готская линия. Отправиться с Анкашан, взять велосипед. Блять, тормоза, пиздец. Сейчас скажет, садись на велосипед, блять. Я этот квест провалил, походу. I can't go to San Ну вот. Casciano on foot. It's too far. Я же говорил, это бред полный, ебаный, блядь. Проебал, короче, я. Квест. Tuscans. А что надо? Чё? Да блять. There we go. The photo is where they requested. Дальше что? Воспользоваться телеграфом. Ёб твою мать.
I have placed the photo where requested, so I need to find the right words to communicate it. Oh, and of course, I need to remember the code word. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Фотография карты размещена. I need maximum concentration and complete mental silence, or I'll never do this. Так, кажется... Сейчас еще буду гуглить, блядь. Я не знаю, что тут делать. О, давайте дальше. Привет, друзья, с вами Сань. Значит, смотрите, после того, как вы сфотографируете карту и положите ее в условленное место, нужно об этом протелеграфировать. Четвертое. Фотография. Да это понятно. В ответе будет написано Ну. бачок. Найден. И третье слово конец. Найден. Hanno individuato la posizione del carro armato. Найден. No, something's wrong. Better try again. Бачок. Найден. Конец. They have worked out the position of the tank. I should confirm that I've understood their message with received. Отправьте как минимум 2 слова. Так, дальше что там? Devo confermare che ho ricevuto. После этого снова нужно ответить на телеграмму. Так. Отвечаем. 2 слова получено и конец. Получено и конец. Так.
После этого придет ответное сообщение. Так, вот оно пришло, да. Дерьмо, блядь, ебаное. В нем будет написано первое слово «найти». Так, найди. Ебать. Ух, жопа горит нахуй. Найди. Найти. Второе. Оружие. Оружие. Третье слово тайник. Тайник. Четвертое возле. Возле. Пятое лес. Возле лес. И шестое конец. Шестой конец. There's a weapons cache in the woods. In my woods. Так я его находил. I will search for it. Let's respond received again. Принято. Принято. Получено. Конец. Что? Так. Ёпта, еще раз. Суки. Жесть. Так. Дальше снова отвечаем. Получено. Конец. Угу. В нем будет зашифровано. Так. Квадрат. Квадрат. Флаг. Флаг. Столб. Столб. Свет. Свет. Пятое слово перекрыто. Перекрыто. Шестое Перекрыто. связь. И седьмое последнее. Связь. Конец связи. That makes no sense. Что еще раз? Квадрат. Снова придет сообщение. Так. В нем будет зашифровано. Квадрат. Квадрат. Ёбан, это в рот. Флаг. Столб. Давайте заново. В нем будет зашифровано. Квадрат. Так. Флаг. Флаг. Столб. Флаг. Столб. Свет. Свет. Пятое слово перекрыто. Перекрыто. Шестое связь. И Связь. седьмое последнее конец связи. А, конец связи, вот. Okay, so Так. after I've been there, I will place a flag on the telephone pole near the house. They will then know that I have accomplished the task. Easy peasy. Изи-пизи, ёпта. Изи-пизи. Нет, ну это головоломка. Я, честно сказать, в рот топтал такие головоломки. По чесноку вам скажу. Да, блядь, а что так темно-то, блядь? Ёбаный ты в рот.
Ну да, это я помню. Да что с тобой не так? Чё она поворачивает-то, блядь? А, дайте я угадаю, короче, она проебала. А, ну нет, стоп, ну то все правильно, тут больше никак не пойдешь, да, вот только так. Вот это единственный вход туда. И она разворачивается. То есть, получается, я проебал этот квест, потому что... Причем часть тебе, ну, можно, видите? Видите? То есть часть до какого-то момента ты можешь дойти, а потом все. Короче, ебать. Ебать дерьмо, конечно. А зачем тебе вообще тогда давать часть квеста выполнить, если тебе финалка все равно, финал все равно ты не сможешь посмотреть. Это просто пиздец какой-то, блядь. Ну ладно, хуй с ней, на ютубе посмотрю. Потому что, ну, это просто бред какой-то собачий, блядь. Это просто ультра дерьмо какое-то ебаное. Пиздец, блядь. Ебал в рот создателей ногой, блядь, просто, блядь, вонючий. Ой, бля, мрази, блядь, тупые. Такую хуйню делают, просто пиздец. Да иди ты нахуй. Все, поехали. Охуенная реализация поездки на велосипеде. Да еще по таким камням, блядь, кататься, да, это просто пиздец какой-то. Ну, давайте уже финал, блядь, я уже заебался духоту эту, блядь, наблюдать. Просто пиздец. Внимание, в следующей главе содержится сцена самоповреждения. Некоторых игроков эта сцена может напугать. Хотите увидеть цензурированную версию? Нет. Нахер мне это надо? Those boys, they had all been killed and it was my fault. They were my age, and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead, it was the worst thing I could have done. I didn't go anywhere near the soldiers, Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone, for any reason. I didn't go anywhere near Бля, the иди ты soldiers, нахуй, блядь. Germans or allies. И куда мне They идти? had all caused me harm. I didn't want to approach anyone, for any reason. Ну куда мне идти-то, ёб твою мать, бля? I would have got lost in the dark going in that direction. That night in July was so dark and scary. Дичь, блядь. Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. Ой, тормоза, блядь. Что за дичь?
чем смысл этой игры, блядь? Я вот не понимаю, что авторы хотели сказать этой игрой. Это ж хуйня полная. Тут кроме графики ничего нет. I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white. A doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Блять, что за дерьмо? Заканчивайте уже. С дерьмищем с этим, блять. С этой наркоманией ебаной, блять. Шизофренией этой вот бредятиной. Давайте уже закончим. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha. Фух, блять. Ой-ой-ой. Марта не существует. Martha does not exist. She never existed. She's just a figment of my imagination. Impossible. I remember her. I loved her. I have to accept it. Martha never existed outside of my mind. It's pointless denying this truth. It's extremely painful. And Mother? Is she alive? Блять. Ну я даже не знаю, что тут ответить, если честно. Ну пусть будет вот так. Mummy's alive. The memories I have must just be my inventions. How could I have done such a thing? I wouldn't even have the physical strength to do it. That's a big relief. And what about Father?
The soldiers, did that really happen? Нет. My mind is playing weird tricks on me. I saw him sitting there because I was afraid. Daddy is okay. He is strong and able to look after himself. Certainly better than I can. Okay, this is almost impossible to believe. What about Nanny? Няня. Да, она в порядке. Nanny is fine. I don't even want to think that anything bad could have happened to her. Are you sure? That brings me great joy. I'm afraid to ask about Lapo. Mines in our woods? No way. Dad never would have allowed me to go there if there was. It must all be my imagination. Maybe even another nightmare. I was convinced that he was dead. One last question. The pregnancy? I was pregnant, but then I had a miscarriage. So much blood that morning, and my mind decided that things had gone differently. Who knows what else I was hiding? That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Legs always ready to run. Ну, графон заебись, конечно. Правда, тут и, ну, как бы, ну, кроме ее тела нечего обрабатывать, потому что белый экран везде. The womb that conceived in sin. Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me, and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one.
The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. Ну, графон заебись прям вообще. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. Даже волосы This is my story. на лице. Thank you for being here, for listening to me. Даже волосы охрененно Now I'm слева, ready to гляньте. leave. Офигенно сделано. Графон. How long will it take to get home? Лукадалко, Alessio Belli, Renzo Nocci, Lorenzo Neri, Lorenzo Continenti, Francesco Doberi, Alessio Belleri, Renzo Nocci, Fabrizio Califore, Andrea Bellari, Nicola Contineri, Rocco Bargoni, Lorenzo Frondiello, Nicola Contineri, Antonio De Luca, Элика Муля, Alessio Belli. Ладно, хорош. Показал скилл итальянского. В общем, что могу сказать, ребят, блядь. Графон в этой игре, конечно, потрясающий, охуенный, но оптимизации нет от слова вообще. Она просто вот, ну просто на нуле, блядь. Ты постоянно играешь, вот то у тебя там 100 кадров, то у тебя 70, то у тебя 150, то у тебя 130, то у тебя 30, то 15, то 25, то 10, блядь, то 35, то 40, то 15, то 18. Вот это вот хуйня. То есть оптимизации нет вообще, абсолютно. Вот, история, ну я даже хуй его знаю, как это сказать. Изначально, если вот в первом моем стримчанском, если посмотреть, там четко сказал, прям сразу, вот началась игра, я сразу сказал, что тёлка, блядь, поехавшая, и ее сестры не существует. Короче, ее сестры не существует. Короче, все, что вот это показано нам, это все сон собаки, это все выдумано. Короче, ну то есть этот прием очень-очень-очень затертый, как в фильмах, так и в играх. Вот. Поэтому даже и сказать не знаю, ну это очень примитивно, короче. То есть предсказуемо примитивно. Вот. Геймплей! Ну что могу сказать? Ну просто бродилочка, там просто бегаешь, ходишь, трогаешь предметы, слушаешь какие-то диалоги, там тоси-боси, но не впечатляет. Не впечатляет вообще. То есть, ну, то, что он предсказуемый, это вообще убивает напрочь вообще все. Короче, ну я даже не знаю, как сказать, но это по сюжету это 3 балла из 10, наверное. Ну, как бы 0 не буду ставить, но 3 балла из 10. Графика 10 из 10, блядь. Музыка хорошая, сопровождение, атмосфера, все это есть. Короче, ну, геймплей стандартный для этой игры, для таких типов игр, скажем так. Ничего особенного нет. Вот. Итого, в целом, ну, 4 балла из 10 я дам, в принципе. 4 балла из 10, короче, вот. Получил я какой-то прям кайф от этой игры, ну, кроме как от картинки, от визуала, я не получил ничего, в принципе. Вот. 4 из 10, ребят. Короче, даже можно сказать 4 с минусом, наверное. Все, на этом, в принципе, мы заканчиваем. Кто смотрел, тут молодец.
Вот. А кто не смотрел, тот долбоеб. Ладно, это я шучу, конечно. А что такое 83%? Это типа я закончил на 83% игру, что ли, или что? Вот. Ну да, я там типа квест один пропустил, да, не спорю. Да, было дело. Не помог там каким-то пиздюкам, короче, блядь, ну и хуй с ним, в принципе. Ладно, все на этом. Увидимся в следующих играх, в прохождениях.